Hello everyone, this is me Kirti and welcome to the show Vidamatte. ഇന്ന് വിടമാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം VKP sir and mamtamohandas. Welcome to Vidamatte. Thank you. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്ന് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാ? ഞാൻ പറയും സർ പോവരുത് വിടമാട്ടെ. അത് വിടമാട്ടെ is more stronger statement. Okay. Yes. എനിക്കത് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ലൈവ് ഫിലിമിന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ നിൽക്കുവാണ്. So tell me something on a positive note. What is live happening in your lives? ഇപ്പൊ ഒരു മൊമെന്റില് something live. ലൈവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈവിന്റെ ലൈഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളിവിടെ ലൈവിനെ ലൈവ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ലൈവിനെ ഡബിൾ ലൈവ് ആക്കാൻ. Yeah, as of today there's nothing else in my life as live. I can feel that because the moment she entered the room we are discussing about the movie. Yeah. She's asking me review and then very seriously. Yeah. Film കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത്. Because I want real people's feedback. I know. Not the feedback or not what random reviewers who are waiting to review. Fake reviews to create like fake news mari fake reviews ഉണ്ട്. Yeah. The fake reviews create people's life miserable. That's called chup. Balki has done a film on that. Yeah. So yeah, that's exactly why I walked in like that. I can understand. Yeah. അപ്പം VKP സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം എടുക്കുമ്പോൾ how unconventional is this movie? See, anything, we don't plan it like that. See, it is not that we want to make an unconventional movie. It just happens. Okay. One. Number two, it is also happens on theme selection. What kind of screenplay you wanted to do. See, exactly the same thing. If I want to make this film conventional, I would have made a heroine, a real heroine. I would have developed the sequences, the climax, like more masala ഒക്കെ add ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പെരുക്കി എടുത്തന്നെ. പക്ഷേ I believe in a realistic way of reacting to situations on an impulsive way. That's how woman reacts. Yeah, because നമ്മൾ അമലയുടെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can ഡോക്ടർ She's അമലയുടെ just going with the situations and reacting to those situations. Yes. അല്ലാതെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വുമൺ ആവുകയും അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക തിങ്കിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷനിലോ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വുമൺ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയോ ഹീറോയിനിസം എന്ന് നമ്മളത് പറയുന്നത് പോലും വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടും വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹീറോയിനിസം എന്ന് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് വുമൺ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത്. അത് അണ്ടർലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആയിട്ട് സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ കോമൺ പബ്ലിക്കിനെ അല്ല പറയുന്നത്. കോമൺ പബ്ലിക് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് they see a cinema as cinema. Yes. They don't see it analytical. Yeah. The impact of cinema, what it creates in their mind, is what they go through. But the so-called reviewers see analytically and they think they are intelligent. All the others are fools. They don't know how to make films. So that is how unconventional. If you do, you have to do this. You have to go through this shit what happens around you. But I don't care. It will be very sad for you. കാരണം നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് പലരും ചിലപ്പോൾ റിവ്യൂ ഇടുന്നത് ഫിലിം കണ്ടിട്ട് പോലും ആവില്ല. There are cases in that case like fake reviews. And Instagram, in fact, already this morning I've got someone who's written padam polnyo, you know, and that person's not even watched the film. And adine, you know, much to our defense, someone else has written, "Ada nee padam kando, padam കാണാതെ അഭിപ്രായം പറയല്ല. padam പോയി കാണു, നല്ല പടാണ്, ഞാൻ പടം കണ്ടു." അതുപോലെ So it is, it's crazy. In fact, see, ഈ ഒരു ഇപ്പം ക്ലൈമാക്സിൽ പറയുന്ന സാർ പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഇപ്പം we are all filmmakers, we have all been in the industry for a long time. We know how the audience thinks. നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടേതായ way of treating that scene ഉണ്ട്. I asked him കുറച്ചുകൂടെ മാസ സാധനം നമ്മള് ഒരു ടേക്ക് അങ്ങനെ പോണോന്ന്. അപ്പൊ he said why does a female actor or the so-called heroine of this film, why does she have to be loud? Yeah. She doesn't need to be loud because ഞാൻ ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്തത് എന്റേതായ ശൈലിയിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. And that is what works. No, that is very important. It is very difficult to people to accept it. See, for example, ഇപ്പോൾ ഒരുത്തി എടുത്താൽ അതിലൊരു ലോങ് ചേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഹീറോ ആ ചേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ people will appreciate it. Yes. Because this is not being done, this is done by a woman, they're doubting, how can she run, how can you do this? Because that is another one very important thing. When situations are forced to a woman, they will get the stamina, they'll fight it. It's ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയത് പെൺശക്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. Physical strength of a woman, they can go through that. So in this film what we have done is a little more intelligent. That why should even if you're mentioning about heroinism,
We are not showing heroism. Yes, അതൊരു That is just the ഒരു depth. ലൈനിൽ പറഞ്ഞു That പോകുന്ന is the മാത്രമേ depth. That is the depth which people, not the common public, has common sense to understand that. But I wish our reviewers also has that kind of intelligence and depth to understand that. No, they have the intelligence to not understand it. Yes, exactly. പക്ഷെ ഹീറോയിനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല, വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം. ഒരു സിനിമ ഒരു ആള് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ആ തിയേറ്റർ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്താൽ സിനിമ വലിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ആൾക്കാരിട്ടത് ആദ്യം നല്ല തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണും. സോ പീപ്പിൾ ആർ റിയാക്ടിങ് ടു വാട്ട് എവർ യു ആർ സെയിങ്. സോ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് യു വാച്ച് എ ഫിലിം ഇൻ എ നൈസ് തിയേറ്റർ. സി എ ലാഗോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയുന്നതോ ഫീല് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്. In what mindset you are watching a film, what kind of disturbances you are watching a film. There is no term of lag in cinema. The lag is in the mind of the person who is watching the film. That's very, very clear. ഇപ്പം ഫേക്ക് ന്യൂസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക, ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു റിവ്യൂസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുന്ന മെയിൽസ് അവർക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണോ, തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിരിക്കുമോ? ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ. സി അക്സെപ്റ്റൻസ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. സെയിം വേ ഇപ്പൊ ഹീറോയിനിസം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിനിസം കാണിക്കാതെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലെയർ. സോ കോമൺ പബ്ലിക് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീയിങ് the whole flow as a cinema. How and impactful. Also a story being told from a male perspective and keeping female perspective in mind is very different. Yes. Because in fact you'll be shocked to know that, I'm glad that you brought up, you noticed the word heroinism that I used in it. It was coined on the spot because I felt, adalle heroism nu parayumbam, why isn't there a word called heroinism? ഹീറോയിസം ഉണ്ട്. ഹീറോയിസം ഉണ്ട്. അത് ഹീറോയിസം ആര് കാണിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒബ്വിയസ്ലി ഹീറോയിസം എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഹീറോസ് ആണെന്നുള്ള ആക്സെപ്റ്റഡ് നോൺ ഫാക്ട് ആണ്. Why is it that somebody cannot perceive a woman to bring her, to show her strength out? Like genuine strength. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ലൈഫിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന്റെ ലൈഫിലായിരിക്കും പ്രിയ വന്നു. Yeah. Hello Priya, welcome to the show. Vidamatte. വന്നാലല്ലേ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫേക്ക് ന്യൂസ് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പം ചിലർ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനായിരിക്കും കൂടുതലും റിലേറ്റബിൾ. പക്ഷെ ഹീറോയിനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അറ്റ് സം പോയിന്റ് എന്റെ അമ്മയോ ഞാനോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു മെയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അതിന് ന്യൂസ് വരും. ഫീമെയിൽ റിയാക്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകും. And females also, I've noticed that it comes from me, and like I can also speak for myself. When we do something, right, അത് വളരെ വൈകിയും വളരെ അതിന്റെ most of the heat we would have taken, അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഈ ആണുങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം എന്നില്ല. So I'm someone who handles it very passively, and that is how Amala has reacted in the end, because it's coming to a point where she has to take things in control. Because now it has come to that point. And the same way on the reaction, another thing is she has a 3.5 million viewers. Why she couldn't correct it? Why not why she go behind to correct it with the police? And because if she has to fight with the system. She can't. This is also, they don't have brain to understand. And we call them reviewers. It's a brain to understand. They should have that. Because a 3.5 million, അത് ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. That is another journalist saying, I have a channel, I have an online media, but if I put it, nobody will know it. So what should we do? We should change the system. It has to come from where it has started, which is the highest റൊട്ടേഷനും ഉള്ള ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് അതിൽ വരണം. അതിൽ വന്നാലേ അതിന് പറ്റൂ. അതിന് ഹെൽപ്പേഴ്സ്, പോലീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പോലീസിന്റെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ദേ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഓൾ ദീസ് ലേയേഴ്സ് ഇഫ് ദേ കാൻറ്റ് സീ, എല്ലാവരും ബോധർ അബൌട്ട് യുവർ ക്രെഡിബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓളം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും ഒരു തിരുത്ത് വരാൻ മടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ്. This is the reason. Because it affects almost every case, right? ഇപ്പം പ്രിയയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ as you said, like ഭയങ്കര നൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് VKP sir in your interview itself you said anti casting ആണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ്. So how anti casted were you in this role? ഈ അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഐ ഡോണ്ട് നോ, വേറൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫിലിം മേക്കറിന് ഇതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോള് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹീസ്
probably the first person to think of me as a very naive പാവം നാടൻ കുട്ടി. So കഥ കേട്ടപ്പോ I was only surprised. I was like, ഞാനാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പാവം കുട്ടി ക്യാരക്ടർ? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നാടൻ വാരകുട്ടി. അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ല, നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വി കാൺ കൺസീവ് യു ഇൻ ഒരു മലയാളി കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പലരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെൻ യു പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഫ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, നീ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈ ഫാഷൻ ഷൂട്ട്സ് അല്ലാതെ കുറച്ച് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നാടനായിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ 2-3 ഫോട്ടോസ് എങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് നെവർ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ടു ഷോ ദെം ദാറ്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെയും പെർസീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജോലിയല്ലല്ലോ. അതൊരു ഫിലിം മേക്കറിന്റെ വിഷനാണ് ഇവളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഹീറോയിൻസും മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മേക്ക് ഓവർ ടു സൂട്ട് എ ക്യാരക്ടർ അല്ല. അത് ആ ഡയറക്ടറിന്റെ വിഷനാണ്, അങ്ങനെ അവരുടെ വിഷനാണ്. അപ്പം എന്നെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആർക്കും പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ടു ലൈക്ക് ഷോ ദം ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത്. സോ ഹി ഹാഡ് ദാറ്റ് വിഷൻ ആൻഡ് ഹി കോൾഡ് മീ അപ്പ് ആൻഡ് സെഡ് നീയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സാറിന് ആ ഒരു വിഷൻ വരാൻ കാരണം ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് she has gone through social bullying? Nothing to do with that, because in my mind, see, when I see, because I am also from theatre, studied theatre, so we can make out who can do what. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് കറക്റ്റ്, നോ? അല്ലേ? ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ നമുക്ക് തോന്നും, ഒരു ഗട്ട് ഫീൽ തോന്നും. അപ്പോൾ ആ ഗട്ട് ഫീൽ തോന്നുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇപ്പോൾ പ്രിയ ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ വന്നാലും പ്രിയ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. സോ ഐ സീൻ നാച്ചുറൽ പ്രിയ. സോ ദാറ്റ് മേ ബി ഓൾസോ വൺ റീസൺ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഇത് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ കൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഞാൻ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ഫോംസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. മമതയുടെ ക്യാരക്ടർ ഡോക്ടർ അമല, നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ മമത വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ അമല എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? ഞാൻ ഫിലിം കണ്ടതിന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണാത്തവർക്ക് ഈ ഡോക്ടർ അമല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? ഡോക്ടർ അമല, did she come off as a strong person or as a regular woman to you? She came out as an intelligent woman to me. As an intelligent woman to you. Yeah. So she's the regular intelligent woman. Intelligence ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ ആവില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. So where I feel that Dr. Amala is not strong is where certain decisions in her personal life she could have chosen it to be different. I don't think she's entirely happy in that area of her life. അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട്. But in another area of her life they also show the strong woman who, so they don't have children, right? So probably ആ ഒരു കെയർ ഈ അന്ന എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലായിരിക്കും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. You know, like help another young woman fulfill her dream, right? And I can be that support. അപ്പം അത്രയും ഒരു മെറ്റേണൽ എനർജിയോടെയാണ് ഷീസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് എനി അതർ വുമൺ വുഡ് ഡു ഇൻ ആ സൊസൈറ്റി. ഷീ ഡസൻ റിയാക്ട് ടു എവറിത്തിങ്. എവിടെയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അമല കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ടു റിലേറ്റ് ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഇസ് ത്രൂ അഗൈൻ യൂസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, റൈറ്റ്? സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ്, ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കലാണ് ഡോക്ടർ അമലയുടെ ടൈം പാസ്. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ടില്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഡസൻ എന്റർടൈൻ ഓൾ ദിസ്. അതിന്റെ താഴെ ഇടയ്ക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഇട്ട ഭാര്യയെ പറ്റി വൃത്തിയിട്ട കമന്റ്സ് താഴെ വായിക്കുന്ന ഏത് ഹസ്ബൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുക? They won't like it. So obviously discouraging like that. So I feel that Amala is a very, very regular woman that we see around us who happens to face a situation where തൊട്ടടുത്ത ഭയങ്കര അടുപ്പോടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോവില്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്ക് ഡോക്ടർ അമല ഇതിനകത്ത്. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വെരി റിലേറ്റബിൾ ടു ദ മോഡേൺ ഇന്റലിജന്റ്, ദി ആവറേജ് മോഡേൺ ഇന്റലിജന്റ് വിമൻ ദാറ്റ് വി സീ അറൗണ്ട് us. Exactly right. Okay, and how we recruit. ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഒട്ടും ലൗഡ് അല്ല. ഒരു പക്ഷേ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ അല്പം ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പെർസീവ് സമൺ ഹു ഷോസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ is perceived to be they'll have a really wrong image. അത് പ്ലേസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. അത്ര മാത്രമേ ഞാനും, I have also spoken in other interviews about how certain people I feel should
appropriately dress in certain places. And the reason for that is, നമ്മൾ ഈ വാ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ, that woman is intelligent. Use the intelligence in bigger ways. If you dress inappropriately and say something intelligent, people are not going to buy it. Their attention will go to your legs or your shoulder or your cleavage or whatever. You know, so we need to be very careful how you dress in certain places. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഡോക്ടർ അമല ശ്രീറാം. അതിനകത്ത് ഷീസ് ഓൾസോ സേയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു ചെറിയ റിഗ്രറ്റ് ദാറ്റ് ഒന്നും ആ ഒരു ടെൻഷന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു sleeveless ഇട്ടോണ്ട് ഈ നൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് ഞാനൊരു ലൈവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ താഴെയും കുറെ കമന്റ്സ്. അവർക്ക് മാറ്ററിലല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. അപ്പം അതില് വീണ്ടും എവറിത്തിങ് അതിനകത്ത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. ഇതിലൂടെ വേണം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിസം കാണിക്കാനായിട്ട്. അല്ല, എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് ലൈക്ക് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓർ ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർ റോൾ, വൈ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദേ ഹാവ് ദറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് യുനോ ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്നൊരു ഇമേജ് മമതയെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലും പറയുന്നത്. ബട്ട് യു ആർ ഡൺ അതർവൈസ് ഓൾസോ. That you should ask him, no? I have done otherwise also. It depends on screenplay, no? When we get a screenplay, we think of casting, no? So every film has to be, casting will be done according to the what role demands. But I am a person who believes in anti-type of casting. I told you earlier also. Yeah. So Mamta may do a slumdog, എന്താ പറയാ, ഈ വളരെ ചെറിയ വല്ല കുപ്പയൊക്കെ ചേരിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരും, പറയാൻ പറ്റില്ല. See, that's all. It just comes. Naturally it comes. നേരത്തെ പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് വിഷൻ ഫ്രം എ മേക്കർ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയ്യോ മെഴുകു മാതിരി ഇരിക്കും മുഖം. മറ്റേ ഇപ്പൊ തമിഴ് ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്ത റീസെന്റ്, ഓക്കെ, എപ്പടി സാർ அந்த ரோல்ல காஸ்ட் பண்ண முடியும்? We had that. It's not a compliment. It is restricting a performance. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് പുട്ട് ഡീഗ്ലാംഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ യുവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. നാടൻ വേഷം റിബൺ കെട്ടിയിട്ട് പിരിച്ചിട്ടിട്ട് മുടി. I mean, I said, I'm not, എന്റെ നോർമൽ വേഷത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ഒന്നാമത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതിന് ഈ മൂവിയുടെ റിലീസ് വല്ലതും വരുമ്പോഴാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മേക്കർ ഹു ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ. ഹൗ ഡു ഐ കാസ്റ്റ് സമൺ ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ട്? അവർ ആ ലുക്ക് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്. You should always, a maker should think, what can that artist bring to my character? Fresh ആയിട്ട്. Something that someone else has not brought into a character like this before. അവിടെയാണ് ഐ തിങ്ക് ആ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ശരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഐ ആം കാസ്റ്റ് ഇൻ റോൾസ് ലൈക്ക് ലോയർ, ഡോക്ടർ, ദിസ് ദാറ്റ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടും ഒരു ആന്റി ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഈ മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യം ഇതിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രിയ ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് നോ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ്. സോ ഒബിയസ്ലി അല്ല, ജെനുവൻലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓൾ ഹാവ് ദിസ് യുനോ, ഐ മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ചില സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ. സോ വെൻ യു ടോൾഡ് അബൌട്ട് ദിസ് റോൾ, മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഡബിൾ തോട്ട് വന്നിരുന്നു വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്? ഇല്ല, ഒട്ടുമില്ല. I was very excited കാരണം if I am not shooting അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ ടു ബി വിതൗട്ട് മേക്കപ്പ്. ഇപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ വർക്കിംഗ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ബെയർ ഫേസ്ഡ് ആണ്. ഞാനൊരു ലിപ് ബാം പോലും ഇടാറില്ല. എനിക്ക് അത്രയും ഐ ലൈക്ക് ടു അലൗ മൈ സ്കിൻ ടു ബ്രീത്ത്. ആൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം, അൺലെസ് ഐ എം വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. കാരണം നമുക്ക് രാവിലെ അത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെന്നാൽ മതി, ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെന്നാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റിൽ റെഡി ആവാൻ ഇറങ്ങുക, അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡ്രസ്സ് മാറുക, ജസ്റ്റ് ഹെയർ പിന്നിക്കെട്ടുക, ഇറങ്ങുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പി. ആൻഡ് ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത ഫിലിമിൽ നോക്കിയാലും അതിലും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അൺലെസ് ദ ഡയറക്ടർ ഇസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ഇറ്റ്, അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് വരാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ല. ഈവൻ 4 years നോക്കിയാലും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിനിമൽ മേക്കപ്പ് അല്ലേ? അതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ണ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. റെഗുലർ കോളേജ് ഗോയിങ് ഗേൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പോലത്തെ മേക്കപ്പും ഹെയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഐ തിങ്ക് നാച്ചുറലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേറെ തന്നെ എന്തോ ഒരു
ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. അന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഹൗ ടു അപ്പിയർ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ. ആ കഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് വരെ ഇത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതൊരു ബോധമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരിക്കും ചെയ്യും. ബോധമില്ലാത്ത എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലേബർ റൂമിൽ മേക്കപ്പ്, രാവിലെ സർജറി കഴിഞ്ഞ മേക്കപ്പ്, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ബ്ലോ ഡ്രൈഡ് ചെയ്യണം. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ blow dried hair with curls and all. So and ഇടയ്ക്ക് I mean it's happened to me because I've done more number of films, so I've had this experience where previous എടുത്ത സീൻ വല്ല പാർട്ടി സീൻ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ആയിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് കട്ട്, യുനോ ഉള്ള മേക്കപ്പ് കാണുന്ന മേക്കപ്പല്ലേ തുടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള മേക്കപ്പ് ഫുൾ എടുത്ത് suddenly you're cut to, you know, hospital clothes, and there was hardly any second, you know, അറിയാതെ ഒരു ഐലൈനറോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, and you will get called out for that. Of course, It happens. അല്ല, but mostly I'm sure someone with ഒരു love for what they're doing and meticulous care for how to present this character, സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റി ബോധമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ definitely they pay attention to how they appear, and I think it's very important. ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമല്ല, അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് സംതിങ്, ഒരു ആക്ടർ ക്യാൻ ബ്രിങ് സംതിങ് ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Even for performances matters, not only for not only for the makeup. അത് എങ്ങനെയാണ്, I always learned like how you not direct a person is a good director actually. പക്ഷെ കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സി, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്, ഇഫ് ഐ ആം ഡൂയിങ് എ പ്ലേ ഐ ഷുഡ് സിറ്റ് ഇൻ ദ സീറ്റ്, ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്. അതുപോലെയാണ് ആൾക്ക് വിചാരിക്കും എനിക്ക് മടിയാണ്, പക്ഷെ അതല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാർ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യും? ഒന്നും കഴിയണ്ട, ബ്രീഫ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Because I heard many actors say, everybody is, എനിക്ക് ഫിലിം അങ്ങനെ everybody is directors actor only, otherwise directors won't agree the shot, no. So everybody does, they don't have a choice, they have to be directors actors. But then how you handle them, that's very important, because it's too improvisation ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റും, അതല്ലാതെ two creative minds working. So it's basically what they say, understanding of the subtext and interpret it, and that interpretation should match between an actor and a director. It's simple process like that, but that process is not pronounced alla, it just naturally it flows. That's how the movie making process Exactly. How well you don't direct an actor, actually they are the good directors. അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോശം. ഇൻഫാക്ട് അതിന്റെ പല മുഖങ്ങളും ഞാൻ നമ്മുടെ ഫിലിം സെറ്റിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. Because I'm not talking about me and Sir, but it was happening when there was how Sir was with actors like Shine Tom Chako, and then Akshita, there was another character who played my friend, the one who said heroism, right? You watched the film, so you know. And I saw how he was not engaging first and then slowly engaging little bit, he puts in a little and then he disengages again. That process unfold ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. Our actor and director തമ്മിലുള്ള communication, I really enjoyed those days. No, it's true, very true, because it's about patience and it is about with the how you, that's how we have learned. So if you watch Shama Prasad and all, you'll have the same kind of, because we all studied in that kind of manner. We don't direct too much. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു ഫിലിം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യം വന്നാലും അതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം വരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രെൻഡ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ കാസ്റ്റ് ഹാവ് യു ഫേസ് ലൈക്ക് ഒരു ആന്റൈ മീഡിയ, ആന്റൈ ജേർണലിസം അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രെഡ് വരുന്നതായിട്ട് comments or something relating that way after release, post release? Well, I think we already expect. Because when we started doing a subject like this, you should expect that, no? Expect it. Because people will react to it in a, but I respect if they are reacting in a more intelligent way. As I told you, this kind of comments, I feel it's foolish. But if it is a very intelligent reactions, we can also react. But this is the thing which we have to just look at it and read and just laugh at it. ഫിലിമിലെ മന്ദാരം Just look at it and laugh at it. ഇവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. You don't have to argue. You just look at it and laugh and just throw it. അല്ല, പക്ഷെ ആകെ what I'm really enjoying right now is there are a lot of people who have actually watched the film, and there are countering it. There are people countering it on social media itself. Because we were having there are people who actually watched the film who are countering it. We were having breakfast, so she's like, I'm just looking at her expression.
I asked what happened. No, I am reading the comments and I am reading the counter comments. I like how people go in and fight amongst them. Like it's like your own followers are fighting amongst themselves. And Interesting. Yeah. And obviously, when there's a film that is very personal to you, and you're following, you're like you're with it like you're with your own baby. You do tend to read the comments, and it makes you think and makes you wonder. And then I share some of them with sir, and that whole process is really nice. പക്ഷേ genuine ആയിട്ട് പടം പോയി കാണുന്നവർക്ക് ഈ പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. Last night my cousin called and said that there were claps in the theater at some point when Saubin's that part came, which was unexpected. That's the thriller part of this film. സൗബിന അയ്യോ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാൻ What is പോവാ. Saubin doing in the film? അല്ല അപ്പൊ അവിടെ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാന്ന്. ഞാൻ ബാക്കി പറയാൻ പോവായിരുന്നു. അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പം ഫേക്ക് ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാവ് യു എവർ ഫെൽറ്റ് ദ ഏർജ് ടു ഇത് എവിടുന്ന ഈ സോഴ്സ് വരുന്നത്, ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈ സാധനം ഉറവിടം എവിടുന്നാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ട് did you ever feel like pulping them up? ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്? Wonder most often. Well, I have known the source of Triya Prasham. I have known the source of certain things as well. So knowing the source, what's the point? Sometimes it is someone who's a friend of yours or whom you thought is a friend of yours. So someone who knows me personally had written something, and that caught fire. Like it caught on fire like overnight, and it was a little horrible for me. And because there were some other victims who were actually being they were already victimized, that is one, and they were further being victimized because of something that I apparently said, which I did not say. The only thing I could do at that time is not call the person who started this, but I called that victim directly and I said, you know me better than all this, and you know exactly why I said the thing that I said. So I hope you understand. She was like, yeah, that's what I was also thinking. You would never say something like this. And even if you did, I know exactly why you would have said something like this. So people don't always know the full truth. Adinu mumba avada already something that is wrong. Aali katti kazhinju. And adine tirthan bhayangara difficult aanu. And that will become stamped on you forever. So എല്ലാരും പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ദാറ്റ് വേ. And ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ how much time am I going to waste on that? How many sleepless nights am I going to have in that തിരുത്തൽ? ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പക്ഷെ അമല അങ്ങനെയല്ല. അമല അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലൈറ്റർ നോട്ടിലൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു 2 കാര്യം പറയാം. വൺ ക്യാൻ ബി ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് വൺ ക്യാൻ ബി ദ ഫേക്ക്. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം വെദർ ഇറ്റ്സ് ട്രൂത്ത് ഓർ ഫേക്ക്. ഒന്നും പറയാലോ. പ്രിയാണ് ബെസ്റ്റ്. Just 2 facts about you. I'll assume. അപ്പൊ എനിക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത കാര്യമാണെന്നാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. See, you have to say one lie and one truth about yourself, and she'll assume which one is the truth and which one is the lie. Too complicated. Better than that is making a film. No, we're going to say an actual truth and an actual lie, right? Yeah. പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ. An actual truth and an actual lie, and she'll assume which one is true and which one is very lie. complicated. No, she already knows. We're going to tell the actual truth and the actual lie. No, it's about personal. Okay, we'll change the question. Why this confusion? ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചോദിച്ചത്. It has to be a little more personal. എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബുദ്ധിപരമായ. സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നിർണായകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ചെയ്ത് യു വോണ്ട് എ നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ അതർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തൊരു ഫിലിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ ഹൗ ഇസ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്? അല്ല, അത് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ അല്ല. അത് ബോബി സഞ്ജയന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്ന് അതൊന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ നമ്മൾ അറിയാതെ അൺനോയിങ്ലി ആണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കയറി വരുന്നത്. പക്ഷേ നിർണായകനെ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം പറയേണ്ടത്. കാരണം അതൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിർണായകം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവറിബഡി വാച്ച് പ്രേമം, പീപ്പിൾ ലെസ് വാച്ച് നിർണായകം. ബട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് റിവ്യൂസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റാൻ ഓൾസോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. But what I felt very happy is, like when it went to National Award 2015, there was a jury. Sajish Kaushik sir was there. He's no more now. Last 2 months back he has passed away. So he was there in the jury, and it stayed with him till 2022. The film. In 2022, he got in touch with us, bought the rights, and he called me, and we directed the film in Hindi. So a film stayed with a man for 5 years. He's the best. More than National Award, that's the best award.
Yeah, it's well said. Yeah. I feel, because somebody could see the depth of the film. So when it is released, people said that it is, what is that? Arashtriya cinema. എനിക്ക് അതിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല what is രാഷ്ട്രീയം, what is അരാഷ്ട്രീയം. I am making cinema. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് അരാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയം. I don't understand that. But I am making cinema, storytelling. What is my story? My screenplay writer is giving it to me. I believe in that and I do it. അപ്പോൾ അരാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതർ പീപ്പിൾ കുഡ് സീ ദ ഫിലിം, അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. അതായത് നോൺ മലയാളീസ് saw the film because they don't have pretentious mind. So they saw it as a film. So they got it, they got the award, and 5 years it stayed and they made a film. ഞാനിതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് സാറിന്. ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതല്ല, ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഞാനൊക്കെ GCC ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മൈ ലൈഫ് ഐ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ അത്രയും ഓണസ്റ്റ്ലി കണക്ട് ആവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ്. I am looking into the storytelling. What is characters? How the connect ayo? Yeah. Live work ayo? Live work. Yeah. I told the point where it connected. Maybe it's not the fake news, but heroism connected. Yeah. At some point it connected. Yeah, exactly. It's connecting. Connects well, yeah. It's different And things. where as I told, എനിക്ക് ഏറ്റവും exciting ആയിട്ട് feel ചെയ്തത് towards where they're showing Shine the past. Yeah. It's kind of like, it's taking on. We know ആരെയൊക്കെ അറിയാം. Someone is there in our life like that. മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് അടിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആവാം, നമ്മുടെ കൊളീഗ് ആവാം. Someone will be there in our life like Shine, not Saub. Yeah, exactly. Yeah. So it's like that because I make films, I make stories, I like stories. Allada, I don't get into that political side of it. Maybe I don't know about it. I also live in Bangalore for so many years, so I am not into that. I am also not interested. I am more interested in cinema, seeing it as an art form which tells stories. That's why important. Whether it is Arashtriya or Rashtriya or not, I just make a story. So Nirnayakam, when they told me it was Arashtriya, I kept മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് Arashtriya എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോബി സഞ്ജയനോട് സംശയം ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഈ Arashtriya? ഇത് BKP എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ലൈവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? Fake reviews. Fake reviews. It's not fake news. Yeah. Fake reviews where you don't understand the depth of the film. I'm not saying we have film. It's a very, some of them are very, some of them, I mean, of course, we're not talking about the good ones. You should always mention that there are good ones along with bad ones, right? But the bad ones are very carelessly written as well. Yeah. So we can tell that, so that person has literally not watched and just assumed something in the air and just written. Or they have not understood the Or they've not understood. layers. Yeah, the layers in film. That's But okay. then they are not ഒരു അത്യാവശ്യം ഡെപ്ത് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും അത് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫിലിമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ലൈവ്. It's very, It's literally happening. very simple. That's what I'm saying. See, when you see the film with different objective, it changes. Analytical objective. Objective of the film. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ സിനിമ കാണാൻ വന്നത് സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്. So when you want to write a review, you are going to watch a film analytically because that's your bread and butter. Yes. So they're doing their job. So I appreciate. Thank you so much. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഷോ കാണുന്ന വേൾഡ് വിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ മൂവി. ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി സിനിമ കാണാം. സിനിമ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. If it appealed to you. Yeah, exactly. If it worked for you, then Please I think spread. it's a film that should be watched. All right. But thank you so Thank much. you. Thank you so much. Thank you.